everyone, how are you? This is session 6 and today we will talk about house. ازيكم عاملين ايه؟ دي session 6 وهنتكلم النهاردة عن الهاوس. وأول كلمة معانا هي window, roof, wall, door, stairs, balcony, garage, lights, garden. هنبتدي نتكلم عن الرooms والبيوت معظمها بتبقى متكونة من bedroom, bathroom, kitchen, living room. Curtains, sofa, table, armchair, cushion, chandelier, television, television cabinet, floor lamp, remote control, air conditioner, bed, pillows, blanket, wardrobe, beside table, lamp, chest of drawers, dressing table, alarm, rug, carpet, shelf, shower, sink, soap, mirror, towels, toilet, toilet paper, bath tube, toilet brush, plunger, vacuum cleaner, broom, boiler, chair, drawer, bookshelf, clock. وهنا نلاحظ bookshelf يعني المكتبة الرفوف اللي بيتحط عليها الكتب، لكن ما اسمهاش يعني في الصورة دي ما اسمهاش library، لأن library هي المكتبة اللي بنشتري منها الكتب، لكن bookshelf هو الرف اللي بيتحط عليه الكتب. sink, stove, washing machine, oven, dishwasher, microwave, refrigerator, dishes, fork, knife, spoon. Window, roof, wall, door, stairs, balcony, garage, lights, garden, bedroom, bathroom, kitchen, living room, curtains, sofa, table, armchair, cushion, chandelier, television, television cabinet, floor lamp,
Remote control. Air conditioner. Bed. Pillows. Blanket. Wardrobe. Bedside table. Lamp. Chest of drawers. Dressing table. Alarm. Rug. Carpet. Shelf. Shower. Sink. Soap. Mirror. Towels. Toilet. Toilet paper. Bathtub. Toilet brush. Plunger. Vacuum cleaner. Broom. Boiler. Chair. Drawer. Bookshelf. Clock. Sink. Stove. Washing machine. ودلوقتي هندخل على جزء الجرامر. هنتكلم عن this, that, these, those. الدرس ده سهل جدا. عندنا this للقريب والمفرد، يعني زي this is an apple. عندنا that للمفرد البعيد، that is an apple. عندنا these للجمع القريب، these are apples. عندنا those للجمع البعيد، those are apples. بس كده خلص الدرس مش محتاج اكتر من كده. نعرف كل اسم اشارة والمعنى بتاعه بيستخدم في ايه. this للمفرد القريب، that للمفرد البعيد، these للجمع القريب، those للجمع البعيد. بس كده. عندنا السؤال ده هيبقى this is a window. These are curtains. This is a door. Those are stairs. This is an alarm. These are lights. That is a lamp. This is a bed. This is a table. That is a soap. This is a vacuum cleaner. These are towels. عشان نراجع مراجعة سريعة كده، ليه اخترنا that؟ لأن that للمفرد فتبقى that is، لأن مينفعش these لأن these للجمع. اللي تحتها this is a vacuum cleaner لأن vacuum cleaner دي مفرد فهتبقى is مش are. These are towels لأن towels دي جمع فهتبقى are مش is. That is a toilet. That is a remote control. This is a sofa. دلوقتي هندخل في جزء ال pronunciation وهناخد letter R أو sound L. هنعرف دلوقتي إنه ال L ليها نطقين، light L أو clear L بتنطق L، لكن عندنا L التانية اسمها dark L. طب امتى بننطق ال L وامتى بننطقها L؟ هنعرف دلوقتي. أول حاجة عندنا لما يكون الساوند L بعديه vowel sound زي ال O ال E ال A ال I ال U، معنى كده إن ال L ده light L أو clear L، يعني هيقولوا light، language، clean. على عكس كده بقى ال dark L، ال dark L بيبقى
الساوند ال وبعديه consonant sound، اللي هو اي حرف او اي ساوند في الانجليش ما عدا الخمسة ساوند اللي موجودين دول. يعني لما يكون ال بعديها vowel sound بتبقى ال، لكن لما بيكون بعدها consonant sound بتبقى o، زي hope، pull، circle. ودلوقتي الإيديوم بتاعنا بتاع النهاردة هو It's raining cats and dogs، ومعناها It's raining heavily أو تمطر بغزارة، زي I will not go out today, it's raining cats and dogs. Thank you and good luck.